Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, welcome to the third week of October. Kita lagi pada ini ya. Jangan beda-beda tadi. Before your departure to your ini ya, your respective countries, we will move on to the next topic ya. Ini masih pembukaan aja mungkin. Ya, kenalan bisnis ya. But before that, Miss remind lagi untuk tugas yang belum, please make sure to finish them ya untuk mengisi sekolah sekalian, yaitu mempost di sosial media dan mengomennya teman-teman. Nah, ada tambahan juga yang reflection ya. It is for your additional points. Sebenarnya tidak wajib, cuman kalau mengerjakan bakal dapat poin. Nah, itu sih dia cek. Nah, but because it has already passed karena sudah lewat, that's why itu silahkan dikerjakan di luar kelas Miss ya. Kami sudah menyediakan laptop lagi untuk mengerjakan itu. Is it clear? Clear. Now let's move on to the next topic. But before that, let's discuss something. What do you see in my slide? Dustbin. Dustbin ya. Ada tulisannya apa ini? Organic. Non-organic. Non-organic ya. Do you see them often around you? Yes. Apakah di GIPS sudah melaksanakan ini sebenarnya? Belum. Basah dan tidak basah. I think it is mixed ya, jadi satu. I'm not sure. Iya, sama. Nah, ternyata there are many colors of dustbin ya. Sebenarnya banyak warna-warninya itu, and it is terpisah-pisah ya. Kalau di negara maju biasanya dipisah-pisah semua. Nah, do you know what is the purpose of not mixing everything? Yes. Fungsinya apa? Kenapa tidak dicampur? Bisa didaur ulang. Didaur ulang, recycling, itu modal. Udah memilih ya. And then what happen after they are choosing that trash? Setelah dipilih memang kenapa? Bumi terjadi. Oh ya, bumi terjaga. Iya. Basically, do you know what happens in Indonesia? Sebenarnya di Indonesia itu apa sih yang terjadi setelah dibuang? Itu mereka apa ini biasanya, do you know? Di TPA. Oh, di TPA. Oh, di TPA. And then what happened in TPA biasanya? Membunuh aja, atau bahkan walaupun dibakar masih ada itu ya sisa-sisanya. Dan itu pembakaran sampah itu tidak bagus ya. Iya, dikubur gitu loh. Kubur, dan parahnya ada yang dibuang ke sungai, laut ya. Nah, itu Pak. Terus ada jenis kita laut. Do you think it is effective kalau ini dijalankan di Indonesia, bisa nggak sih? Bisa, tapi orang Indonesia bisa, tapi orang Indonesia nggak bisa. Orang Indonesia malas. Basically sebenarnya first from the government ya, I think dari pemerintah dulu kita belum ada biaya for that ya. Ya. Biayaannya. Terus sebenarnya tuh lewat-lewat gitu. Buat di TPA-nya juga, Miss. Ya. Biasanya belum mendukung itu, nah buat mereka mendaur ulang. Dan ulangnya juga bingung di mana ya orang bisa. Sebenarnya yang paling pertama untuk orang buang ke tempat yang benar aja, itu so hard to do ya. Why do you think? Kenapa orang Indonesia susah? Malas. Iya, Malas malas. berpikir. Terbiasa sih. Maybe they are not educated enough, maksudnya belum teredukasi dengan baik ya. Tidak peduli. Di bak sampah luar pun ada yang bisa, cuman warna aja nggak ada dikasih info itu buat apa dan segala macam. Even though ada infonya, mungkin orang Indonesia mager untuk membaca informasi itu ya. Juga misalnya udah bisa juga, Miss, di akhirnya tetap terjadi lagi gitu nah. Jadi sebenarnya manajemennya ya. Iya. That's the thing. Now, what will happen if we are careless about ini ya, about trashes? Apa yang terjadi kalau kita careless? Tidak peduli, saya buang-buang aja. Cepat. Tercemar. Our earth will be dirty ya. And then what else? Setelah tercemar apa yang terjadi waktu itu? Rusak. Buktinya semakin ya, semakin tidak layak tempat ya gitu ya. Now, talking about tadi kita sudah membahas sampah ya. Let's focus on one type of trash, yaitu adalah Plastic bottle. I'll show you the video. Around 3 minutes, what happens to the plastic is thrown away. Apa yang terjadi dengan plastik
kalian buang ya. But before that, there are 7 questions. Jadi please prepare a notebook. Jadi sambil menonton, you can look for the answers ya. Itu saja dulu. Ini akan sambil menjelaskan maknanya ya. Number 1, where can the plastic is throw away and up? What does it mean? Kemana plastik itu bisa berakhir ya? Atau kemana sih dia? Gitu. Kita coba cari di videonya kemana plastik itu akan berakhir, gitu ya. Number 1 clear? Yes. Number 2, what happens to plastic when it reaches the ocean? Apa yang terjadi dengan plastik itu saat sudah sampai di what is ocean? Laut. Laut, ya laut luas. Ini semua samudra, ocean. Samudra kali. Kalau laut sea, ocean itu lebih ke samudra. Plastik. Ya udah pokoknya laut lepas itu ya. Udah kenal ya. Number 2 clear? Apa yang terjadi nanti dicek ya. And then number 3, how long does it take for plastic to break down and what does it become? How long does it take? Artinya berapa lama plastik itu breakdown? Hancur ya. Kita cari videonya. How long does it take? And then what does it become? Menjadi apa? Apakah jadi benar-benar hilang kah atau menjadi apa? Let's find out later ya. Ya, dimakan binatang-binatang laut. Who knows ya? Number 4, how does recycling help with plastic waste? Bagaimana cara recycling apa? Daur ulang membantu penanggulangan sampah plastik ya. Maksudnya apakah dia membantu kah mengurangi apa, nanti kita cek ya. Number 5, why is it important to use less plastic, not just recycle it? Jadi kita tahu ya, sampah itu bisa di-recycle, but ternyata ada solusi lain, yaitu adalah use less plastic, menggunakan plastik lebih sedikit atau kurangi penggunaan plastik. Kenapa sih kata dia nih lebih bagus mengurangi daripada recycling sendiri? Let's see ya, kenapa sih emang ada apa di proses recyclingnya? Recycle tuh daur ulang. Recycling, recycling. Number 6 and number 6 and number 7 is your opinion ya, pendapat kalian saja. Not necessarily in video, tidak harus ada di video. Mungkin aja jika kalau kalian di luar itu, silahkan ditulis ya. Number 6 itu, how do you think plastic waste affects animals and plants in the ocean? Bagaimana sampah plastik itu mempengaruhi binatang-binatang dan makhluk hidup lah, binatang dan tanaman di laut. Pengaruhnya seperti apa sih? Apa yang bakal terjadi dengan sampah itu misalnya? Dampak buruknya, let's say, it is up to you ya. Bisa lewat video itu kalian dapat pencerahan, bisa lewat pengetahuan kalian saja. And then the last number, what can you personally do to reduce the amount of plastic you use every day? Cara mengurangi penggunaan plastik menurut pendapat kalian yang possible lah kalian lakukan. Mungkin kalian lakukan di sini sekarang. Is it clear? Number 1 sampai 7? Yeah. Let's watch ya. Oh ya, 1-2 minutes before I switch the screen. Okay, so basically on this next topic we will focus more on environment ya. Apa itu environment? Lingkungan. Nah, lingkungan ini apa ya? By the end of the lesson, di akhir pembelajaran, hopefully you can use English to describe, untuk mendeskripsikan place, space, tempat, environment dan tempat ya. Jadi harapannya di akhir bab ini kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk mendeskripsikan berdasarkan
Now, if you are done, sorry, you will go to the. Iya. Kalau tema laut nanti simbolisnya apa? Now, do you want the caption to be? Do you want the caption to be in Indonesian or in English? Captionnya in English or in Indonesia? In English itu sudah. English first and then bahasa apa? English dulu ya. Jadi jawaban kalian bisa langsung tulis dalam English ya. Jadi bawa tulisan ya. Okay, 4 minutes ya. This is the story of 3 plastic bottles, empty and discarded. Their journeys are about to diverge, with outcomes that impact nothing less than the fate of the planet. But they weren't always this way. To understand where these bottles end up, we must first explore their origins. The heroes of our story were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic in the form of millions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the resilient material that makes up the triplets' bodies. Machines filled the bottles with sweet, bubbly liquid, and they were then wrapped, shipped, bought, opened, consumed, and unceremoniously discarded. And now here they lie, poised at the edge of the unknown. Bottle 1, like hundreds of millions of tons of its plastic brethren, ends up in a landfill. This huge dump expands each day as more trash comes in and continues to take up space. As plastics sit there being compressed amongst layers of other junk, rainwater flows through the waste and absorbs the water-soluble compounds it contains, and some of those are highly toxic. Together, they create a harmful stew called leachate, which can move into groundwater, soil, and streams, poisoning ecosystems and harming wildlife. It can take bottle 1 an agonizing 1,000 years to decompose. Bottle 2's journey is stranger, but unfortunately no happier. He floats on a trickle that reaches a stream that flows into a river, and a river that reaches the ocean. After months lost at sea, he's slowly drawn into a massive vortex where trash accumulates, a place known as the Great Pacific Garbage Patch. Here, the ocean's currents have trapped millions of pieces of plastic debris. This is one of 5 plastic-filled gyres in the world seas, places where the pollutants turn the water into a cloudy plastic soup. Some animals, like seabirds, get entangled in the mess. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full when they're not, so they starve to death and pass the toxins from the plastic up the food chain. For example, it's eaten by lanternfish. The lanternfish are eaten by squid. The squid are eaten by tuna. And the tuna are eaten by us. And most plastics don't biodegrade, which means they're destined to break down into smaller and smaller pieces called microplastics, which might rotate in the sea eternally. But Bottle 3 is spared the cruel purgatories of his brothers. A truck brings him to a plant where he and his companions are squeezed flat and compressed into a block. Okay, this sounds pretty bad too, but hang in there, it gets better. The blocks are shredded into tiny pieces, which are washed and melted, so they become the raw materials that can be used again. As if by magic, Bottle 3 is now ready to be reborn as something completely new. For this bit of plastic with such humble origins, suddenly, the sky is the limit. Okay, that's that ya. Have to answer. Oh, kita cek lagi ya. 1 answer. I give you time 2 to 3 minutes to answer based on the video. Okay? There are 3 bottles. Ada 3 botol ya.
banget. Lampiran kemana tadi? There are three places. Ya, kan ada 3 botol, ada 3 tempat. Berarti ya. Maybe you can mention 1, 2. Mungkin ingat. Mention 1. 3 botol tadi diingat kemana dia berakhirnya ya. Saya ini dua saja. It's okay. Just press down ya. Terus bahasa Indonesia boleh nggak? Try your best in English first ya. Teman ya jadi Google Translate. In the apa? The plastic end up in the fill line ya? Landfill. Ya, landfill. Pembuangan sampah ya. Nah itu the first bottle tadi landfill. Second bottle ocean. River and ocean. Yang third one ini timbul itu Recycle place. Apa? recycle Recycle place. 4 botol. Look for number 1 ya. Yang dibuat titik ocean. Yes, right apa sih? Ocean. Land plastic. Landfill. Berarti ada lagi. If you want to, kita skip ke jawabannya saja or how? What happened when it 1,000 years. aja nomor 2 gimana namanya? Iya. Become the great. Atau grade apa tuh itu ya? Red pile apa ya? Dia pokoknya dia akhirnya jadi mikroplastik, habis itu dimakan sama hewan-hewan. Nah, berapa lama tadi hidupnya dia? 1,000 years. I love you for that. What does it do? 1000. Jadi apa tadi namanya? Mikroplastik. And what does it help to us? And what does it call? Intinya number 4, I think you can answer with what does the plastic waste become ya. Jadi apa plastic waste-nya? 1,000 years. Wow, that's just Bagaimana Pak? Number 6 and 7 pendapat saja ya. Mengurai itu bahasa Inggris. Breakdown. Dan ada let's share. Let's share. Bahasa Inggrisnya bekas itu apa Bang? Used. Use it. Use apa gitu? Use plastik. Ini mengurai. Breakdown.
Lepas lagi. DEC reas itu ya. Detres. Ya. Lepas. Kita sapang terus plastik lepas apa? Plastik waste itu Waste sampah. oh ya benar. Dan Number five is opinion or not. why? Opinion. Itu bisa sambil melihat video tadi. Agar Agar. So that. What can you Dan tadi agar apa sih? so that So that. menghasilkan itu produce. Ya, produce. Okay, let's share on gender. Okay, number one, who wants to share first? Bagaimana? Belum ke bawah, belum mendapat. Number one, who wants to try? Alma maybe? Can you share? Then Alma choose your first. Yeah, number one. Where can the plastic is thrown away and that? Plastic is thrown away. Ocean, yes. And then? Pembuangan akhir. Or you know what is pembuangan akhir? Landfill tadi ya. Ocean, landfill, and then last one? Daur ulang. Atau recycle place atau recycle factory ya. Terus perusahaan. Si pabrik daur ulang. Okay, thank you very much. Your friend for number two. Salah, number two please. What happens to plastic when it reaches the ocean? Tidak tahu bahasa Inggris ini. Yeah, but in Indonesia, that's good for. In Indonesia, what Reaches the ocean. What happens? Jadi, sorry? Saya tuh cuma bisa nggak menggambar di otak aja. Yes. What do you write? What did you write? Nggak ada. Become aja. Become what? Become. Bahasa Inggrisnya nggak tahu apa. Indonesia-nya apa? Latihan apa? Menjadi. Nggak tahu itu ada di gambarnya animasinya tadi. Jadi Bahasa Inggrisnya mencemari itu. apa tadi mencemari? Baik, ya. Mencemari itu dirty aja deh boleh. Dirty the apa gitu? The plastic dirty Dirty the ocean. ocean, yes. And the plastic become to microplastic. Ya, jadi mikroplastik. And the microplastic eat by the animals in the ocean. And then And then
the animal is dying. Oh ya. Actually tadi ada juga animasi yang bikin we eat the animals. Iya, itu means jadi it will menumpuk. I think it is piled up in the ocean ya. Ya, Dan menumpuk di bagian-bagian laut Samudranya di seluruh dunia ya. So you can write down if you want to. It is piled up, menumpuk. It is piled up. Fill up Piled up, piled up, yes. Piled up, menumpuk. Cuma itu ya. But in the ocean pyramid. Piled up in parts, many parts of ocean. Kan banyak tadi ada titik-titiknya tadi ya. Penumpukan apa misalnya? Penumpukan berarti pile aja. Kalau kata menumpuk, tumpukan itu pile. Oh ya, cuma tadi contaminated ya, terkontaminasi. Contaminated, tercemar. Nah ya, sorry, I forgot the term tadi. Tercemar is contaminated. Terkontaminasi. Good. Number 3. Please choose Rifa. Number 3. Tercemar. Ini faktual aja nada. Let's try ya. How long does it take for plastic to break down? Hancurnya berapa lama? 1000 years. 1000 years. What does it become? Jadi apa tadi dari videonya? Microplastic ya. Okay, for number 4, please choose your friend. Erika, number 4, please share your thoughts ya. How does recycling help with plastic waste? Menurut saya, Yes, based on my answer, it's okay. it helps our environment and our life because when the plastic get processed, they become something useful and meaningful. It will help us to maintain our environment. Okay, so after recycling, it becomes something meaningful ya, jadi barang lain yang bisa digunakan kembali. That's why it's called recycling ya. Sebenarnya you recycle it and then you reuse it ya. Jadi setelah recycle jadi plastik, plastik yang baru itu dijadikan sesuatu yang baru lagi untuk digunakan kembali ya. Number 5, can you choose your friend, Erika? Oja, Please share your thoughts for why is it important to use less plastic. My opinion is because not all of the plastic can be recycled. Because in the video shows that they have 3 bottles, right? Just one of them that will be recycled. So it is more good for us to use less plastic by wear like tumbler or something that can be used multiple times and just one time like plastic bottle. That's why. Good point ya, because tadi we can ensure kita tidak bisa memastikan all plastic is recycled. Tidak bisa memastikan semua plastik itu nasibnya sama seperti satu botol plastik tadi ya. Intinya 2 of them mencemari. Okay, good, thank you ya. 6, can you choose your friend? Pendapat saja. Kansa, can you share what do you think? How do you think plastic waste affects animals and plants? Boleh berdasarkan video tadi, mungkin ada potongannya, or do you have something in mind? Gimana sih plastik? plastic is harmful to animals because animals get it Jadi the plastic. and Die ya. Oke, for animals mungkin mau makan. But how do you think kalau plants bagaimana menurut kalian? Pernah terpikir nggak plastik-plastik itu apa sih pengaruhnya ke tanaman-tanaman di bawah itu? Oh, not yet. Ada yang terpikir? Ada. Ya, how? Tanahnya jadi tidak subur lagi, jadi tumbuhannya nggak bisa tumbuh dengan baik. Yes. And then, okay. What else plant needs? What else does plant need? Tanaman butuh apa sih sebenarnya untuk hidup? Oxygen. Okay, sure. And then what else? itu pasti Sure. Kemudian
reach ya, tidak sampai cahayanya tadi tertumpuk ya. Oke, good. Last one. Tadi sampaikan saya choose your friend. Last person. Bisa satu, dua, tiga, empat, tujuh. Udah jawab 7. Udah jawab 7. Siapa yang sudah jawab tujuh? Please share. Apa? What can you personally do to use less plastic? For me, use plastic. Yeah, book and tumbler. Tumbler. And if something, always use plastic. Oh, I see. How? If you buy something, use bag. Oh, I see. Not plastic bag itu ya. Good. Jadi pakai apa kita bilangnya? Tote bag. And then use tumbler ya to reduce the use of plastic. Okay, really well done. Thank you. I will check the other answer after this ya. Nanti setelah pengumpulan. Okay. Susah banget. Now, done already ya. Now, look at the picture. We have 5 senses. Apa arti 5 senses in Indonesia? 5. Panca indera ya. So, to describe something, use our 5 senses. So, panca indera yaitu one side. Melihat, Penglihatan, smell, penciuman, hearing, pendengaran, taste, perasa, rasa, yes, touch, peraba. raba. So there are 5 senses to describe something ya. Now, in your own words, I want you to try describing something. Not only pictures, sebenarnya ini cuma contoh saja. I want you to describe something using your 5 senses. Regarding our topic today itu sampah, boleh plastik, sampah apapun, bebas. But use your 5 senses to describe it. For example, the liquid waste from the kitchen smells so bad. Itu adalah sampah sampah cairan dari waris kecil dari dapur itu berbau busuk gitu ya. Now try using other senses to describe something related to trash. Coba dihubungkan panca indera kalian untuk mendeskripsikan sesuatu yang berhubungan dengan sampah. Nih, kata kerjanya sudah sesuatu. Kalau melihat berarti see, kalau mencium smell, mendengar hear, merasa taste, meraba touch. Tinggal ubah aja depannya apa dan penjelasannya apa. Misalnya I give you one more example ya. I see a pile of plastic bottle. Berarti saya melihat tumpukan sampah plastik. Nah, cari yang lain yang berhubungan dengan sampah ya. Apa ya? Rasa sampah organik. rasa sampah atau tadi rasa ikan yang terkontaminasi sampah. Sampah itu sampah waste bisa, trash bisa, banyak sebenarnya sampah ya, tergantung tempatnya. You can try writing in Indonesian first, and then we will help each other. Kita bantu satu sama lain untuk translate-nya. Pikirkan bahasa Indonesia dulu boleh, and then we translate together. Yes. Bahasa Inggris saja kayak tadi berarti Yes. Dengan saya nanti Miss, gini bisa nggak? How? I see the recycle process in the recycle place. Yes, boleh. Recycling ya. Recycling. Berarti air. Ya boleh.
heard? Kalau sudah terjadi masalah, misalnya yesterday I heard news Berarti about oh deh. ya sama dia heard. Kemarin ya dia heard. I heard. Tumpukan sampah dia apa? Pile of Pile of trash. mendengar di televisi. I heard from Pakai S. Tumpukan sama deh. Kalau itu tumpukan, kalau pile of trash dari tumpukan Apa? Taste trust. atau misalnya apa yang taste bad, yang terasa gak enak, misalnya makanan dia itu warna sama. Makanan ini rasanya seperti sama. Itu kan apa kayak memang berarti we can have food, ada beberapa sense yang sulit ya untuk dihubungkan dengan topik ini. Tapai ya. Tape ya, esensi tape. I taste tapai like. Ini Bau sampah apa? smell of trash. Apa ini? Bahasa Inggrisnya menyengat. Strong aja sih, strong smell. Now your task udah, please write down 5 sentences regarding our topic today. Why? Using your 5 sentences. Apa touch? Kalimat tentang apa? Menggunakan pancokoda. I touch Kira harus ya kayak sound so bad. Misalnya hasil sampah. Aku pengen fresh water dari karena menghasil is produce ya. Menghasilkan produce. I touch animal down. Terus Sudah? Yes. Okay, I haven't checked. Bagaimana tadi? Sama juga. Saya mau bawa buku saya. Ini kenapa bisa? Kamu nggak boleh kayak gitu. I actually want to focus on itu ya, question doang. Nice, benar betul. Oh saya salah. Enggak lah. Benar ini kalimat sudah benar. But how about you make another sentence? Focusing on environment. Oh. Kita udah grammarnya sudah salah. Nah sekarang coba dicari topiknya. Environment. Oh ya. Let's say garbage truck. Bahasa itu apa? Iya. Banyak ya bahasa itu sama dipakai. Garbage, trash, waste, sampah juga. Kalau di Indonesia sampah bahasa ini sampah. Concerning. Tapi yang bikin salah itu Sama lain.
That's trash. Iya, sampahnya Mungkin sampahnya sampah nasi, sampah rumah tangga tuh ya. yang menumpuk tuh berarti Pile up. Dan decide. nomor 5 saya. God itu apa? God itu lighter. Oh iya. Kalau sudah ada pakai garis. Jadi ini harus Dari banget sih kalimat. die. I eat the fish. I like this. Oh, I like this. Isi apa? Dia. Die. Kamu ada yang plastik ini dari makanan ini gak enak kan? Pasar gak ya? Makanan ini gak enak sampahnya. Ini bukan dari dulu. Sampah. Dan, are you done? Ya. Dong. Tapi solokan itu solokan God. not yet. Bentar, I forgot the term. Let me check first. Gorong-gorong, right? Sesuatu apa? Something. Aku mau cium. Bau yang tidak sedap. Best. Bad smell. I smell nice. Aha! It smell of course. Ya, aku rasanya keluar-keluar. Udah kali ngomong. Oh ya, nih banyak ya sebenarnya gosip itu bahasa Inggrisnya, but you can say gutter boleh, sewer boleh, drain aja deh, drain. Dryness. Iya kan drainase, right? From the word drain, drainase kalau di bahasa Inggris. You can say drain is good. Drain. Drainase. Apa yang gede? Great yang gede, artinya buat big great lake filled. Now, sudah setidaknya dapat 3 kalimat, at least 3 sentences. 3. It's okay, I will check later ya. Now, let's conclude. Based on our topic today, which is environment and waste ya. Which sense you can mostly use? Yang mana sih yang paling sering bisa digunakan? Smell. Yes, Taste. That's very sure taste. See. Okay, taste and then see. How about that? Yang paling jarang guys, which one yang paling jarang? I think hearing ya. Yeah. But as in mendengar sampah itu sulit ya, benar-benar mendengar sampah itu berita tentang sampah. Sebenarnya kalau hearing ini lebih ke kalau hearing ini lebih mendengar berita, mendengar misalnya reminder, news, television dan segala macam ya. Ini juga suara truk sampah. Ya, itu ada juga dari beberapa tentang suara truk sampah ya. I heard the truck of garbage. Ini I think garbage. Oh no. Nah, ini kan masuk panel ya, but because our time is tight and I want to ensure everyone learn this grammar part ya, karena ini kan tidak lengkap ya banyak. So I think I will continue this material on our next meeting. Satu jam kita akan bahas grammar, penggunaan ini ya, adjective clause. Mungkin ada yang bilang, Miss apa bedanya whom, whose, where, Ada yang dan segala macam. Basically sebenarnya ini itu menunjukkan artinya yang ya. Yang tadi
tadi kayak Ya, sistematika itu yang tadi punya nada tadi ya. Binatang yang mati, makanya di sana harus ada kata dan tadi ya. Animal that died because of trash, misalnya gitu. Nah, we will learn more when you are more complete, lebih lengkap daripada ini ya. So I will keep this first. Is Okay. gimana beda nggak where di mana dan where memakai? Oh, where kurang lebih saja. Where? Let's context ya. Okay. Oke, I will check your work later ya. Ini nanti saja kita bahasnya grammar ini. Now, to close today's lesson. Why did you get trash? Okay. Now I want you to reflect. Ini based on your experience, based on your opinion ya. Why did you? Nah, premisnya dulu ya, pengenalan masalahnya. People are littering or throwing trash in public places. Orang banyak yang buang sampah sembarangan di tempat umum ya. Because of some reasons, karena alasan masing-masing ya. Mungkin kalian juga pernah melakukan itu sekali dua kali, hopefully sekali saja ya, atau bahkan tidak pernah. Nah, I want you to share your thoughts. Silahkan ditulis in your notebook pendapat kalian dari experience dan segala macam. By reflecting these questions. Number one, why did you trash? Kenapa kalian buang sampah? Because I'm lazy. Sembarangan ini maksudnya sembarangan. Ini bukan kalau buang sampah pasti ya. Why did you litter? Litter itu Oh, buang sampah sembarangan. Ya kalau buang sampah sama manusia juga. Why did Kita aja tubuh kita harus buang sampah ya. Buang sampah sembarangan. Sembarangan ya, sering buang sampah sembarangan. Why did you trash? Terus Why did you trash? Karena ya tidak apapun boleh di reflect saja. Kenapa sih kalian buang sampah? How did you feel with that? Did you feel guilty? Adakah perasaannya bersalah sebenarnya dari kepepet? Itu aja. Atau sampahnya kecil aja, jadi nggak apa-apa. when you did that. But can you imagine misalnya kalian buang sampah satu plastik kecil aja permen, but everyone in the world did it. Semua orang di dunia melakukan itu sama-sama punya mindset kecil aja. Tapi kita jangan numpuk semuanya ya. Itu namanya buang sampah sembarangan ya, sih sembarangan. Kalau buang sampah pasti ya. Everyone. I feel Bahasa bersalah masih guilty. Bersalah is guilty ya. Jengkel, annoyed. Karena bersalah itu guilty. Yes. sampah tersebut Sampah. darurat untuk dibuang gitu gimana ya beda? Gak bisa Gini loh, kita ada mobil, kita bisa muntahnya ke plastik kan? Gak mungkin plastik ke sini. It's urgent. But you are forced ya, terpaksa itu forced boleh. It is urgent and you are forced. Terpaksa. You feel so sad, terasa bersalah, terasa sedih ya, terasa guilty ya. Apa itu? Environment atau environment? Tulisannya Ya. Environment. Oh, Next, artinya ya, environment. mental. Mental, ya, mental. Environment. And then the last one, how do you feel when you see love? I feel guilty. Guilty. How do you feel when you But see cannot do emotion? anything. Ya, merasa kesel tapi tidak bisa mengapa-ngapain. Soalnya saya juga makan gitu ya, saya. She or he doesn't care. I'm forced to throw. Be forced. Itu cowok. Yang baju Ini oh, ini berarti Sembarangan itu apa tadi? Sembarangan itu Non kan sebenarnya Biasanya for sharing, hopefully dengan berpikir seperti ini lebih ini ya sadar lebih pentingnya bawa pada tempatnya. Oke, now last slide. Yang lagi enggak kebanyakan. Sudah cukup sama. Thank you. Now, reflect sedikit. Based on our topic today, our many activities today ya, ada nonton video, listening, and segala macam. Which part of today's lesson is most challenging menurut kalian?
paling menantang. Answer the question. Yes. And then Give your opinion. translating and then give your opinion, membahasakannya I guess ya. That's why did I ask you to write a lot? Kita nulis banyak tuh. Yes. Membiasakan diri, practicing yourself. And then why is it important for us to discuss about this topic? Apa sih pentingnya bahas topik environment ini? It's SDGs. Yeah, because we are in our environment. And then Part of SDGs. SDGs part. Okay, good. I think that's all ya. Do you have any question? When will we meet again? That's Thursday. Let's continue the grammar one on Thursday. Kita akan ngomong Okay. Okay, because there is no more question, please tidy up your belonging, tidy up the table, chairs, and everything. What are you saying? Oh yeah, pas aja ngomong tidy up. Let's tidy up. Whoa. Make sure you don't leave anything. Don't leave them. Don't leave them. You don't crash tadi ya. Leave the door open. Nah, so I think it's from yesterday. Thank you so much. Bisa terus bilang saya Tamrin. Terus tablet terus. Tamrin. What color do you think it is? Itu warna apa sih? blue. Blue. Blue kayak Greenish, blue grayish, greenish. Gradasi. gradasi warna. Oke, bagian ini masih belum lurus. Please can you help me? Urusan ya. Lurusan. Maaf ya, saya nggak lurus. Nih belum lurus. Luruskan soalnya. Now if you are done, if you are sure you don't leave anything behind, let's close the session. Saya bye.